అనిపిస్తుంది, ప్లెజెంట్ గా అనిపిస్తుంది. అంటే వినడానికి మరి అంత హాష్ గా లేకుండా ప్లెజెంట్ గా అనిపిస్తుంది అంతే. బట్ సాంగ్స్ కి సెట్ అవ్వదు. వాళ్ళు ఫాస్ట్ గా పాడేస్తున్నారు అంటే ఎస్, అలాగే ప్రాక్టీస్ చెయ్యి అనిల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక్కసారి అంటే రాదు, మెల్లిమెల్లిగా వింటూ 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 వాళ్ళతో పాడడానికి ట్రై చేయి. అంత ఫ్లూయెన్సీ నీకు రావాలి, అప్పుడే వస్తుంది. మనకి సాంగ్స్ ద్వారా కూడా ఇలా ప్రొనౌన్సియేషన్ ఫ్లూయెన్సీ నేర్చుకోవచ్చు. ట్రై చేయండి, రేపు సండే కదా, సరదాగా ఆ 2 సాంగ్స్ ట్రై చేయండి. లేకపోతే ఇదే కాదు, ఇంగ్లీష్ ఏ సాంగ్ అయినా పర్లేదు. గుడ్, వెరీ గుడ్. 40. Saying love is like a compass. Oh. సో గైస్, నిన్న ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు మన గ్రూప్లో? క్లాస్కి ఎంతమంది టెస్ట్ తీసుకున్నారు? ఎనీ ఐడియా? 79. ఏంటి ఇంకా చాలా తక్కువ ఉన్నారు? 39, ఓన్లీ 39. Yes, around 70, right? Around 80 to 70. But now it's only 39 students. It's already 2:11. Weekend effect? Maybe. Yes, it's tomorrow holiday, Sunday, fun day. సో సండేస్ హాలిడే, మండే టు సాటర్డే మనకి క్లాసెస్ ఉంటాయి ఎవ్రీ వీక్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. సో 42 స్టూడెంట్స్. బట్ ఎగ్జామ్ కాదుగా ఈరోజు, ఎక్స్ప్లెనేషన్ కదా. నిన్న ఎగ్జామ్ అయిపోయింది. టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ క్వశ్చన్స్. అసలు 40 క్వశ్చన్స్ ఎలా వచ్చాయి ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఈరోజు. ఎస్ సార్, షణ్ముఖ్ సార్. హ్యాపీ టీచర్స్ డే సార్. సార్ బిజీ ఉన్నారు కొంచెం. స్టార్ట్ చేసేద్దామా? 43 స్టూడెంట్స్. 43. Sir, shall I start? Madam, okay, madam. You can start the session, madam. Okay, sir. Fine. Just wait. Yes. సో నిన్న మీరు రాశారు కదా, ఆన్సర్స్ రాశారు కదా, సరే అవన్నీ పక్కన పెట్టుకోండి. సో చూడండి ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశారు అనేది చూడండి. సో లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. వెయిట్.
So here you can see second test, test 2. So this I will post on our Telegram group today. Okay. సో ఈరోజు ఈవినింగ్ కానీ లేదా రేపు కానీ ట్రై చేయండి ఆ టెస్ట్. Yes. So share. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో ఇంకా ఎవరు యాడ్ అవ్వకపోతే యాడ్ అవ్వండి, ఎందుకంటే మనం ఏదొకటి ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ కానీ ఏదైనా సరే అందులోనే పోస్ట్ చేస్తాం. సో part 1, in part 1, so in the instructions, what are the instructions? First of all, don't forget to read the instructions. So one word, and or a number. Here you can see and or a number, right? And ante one word and number, one word or number. Two options ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండిటి కాంబినేషన్ కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు అని అర్థం. సమ్ టైమ్స్ ఎండ్ అయినా ఇస్తారు, లేకపోతే అసలు ఎండ్ ఇవ్వకుండా ఆర్ ఒక్కటే ఇస్తారు. ఎండ్ ఇవ్వకుండా ఆర్ ఇస్తే ఏం రాయాలి? అయితే వర్డ్ రాయాలి, లేకపోతే నెంబర్ రాయాలి. సో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎండ్ ఆర్. ఓకే, దాన్ని బట్టి మీరు చూసి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయ్యి యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, నా in part 1, out of 40 questions, I mean out of 10 questions in part 1, ఎంత వచ్చాయో చూడండి ఒకసారి. అవుట్ ఆఫ్ 10 questions 10 కి ఎంత స్కోర్ వచ్చింది మీకు అనేది చూడండి. పార్ట్ 1 లో మాత్రం ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా పోకుండా చూడండి, బికాస్ పార్ట్ 1 ఈజ్ వెరీ ఈజీ వన్ కంపేర్ టు అదర్ 3 పార్ట్స్. పార్ట్ 1 చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్క మార్క్ కూడా పోకుండా చూడాలి. యూ హ్యావ్ టు గెట్ 10 out of 10 ఇన్ దిస్. సో చూద్దాం, ఫస్ట్ ఆన్సర్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. Cambridge English. You will have a chance to check your work. And a woman who wants to hire a... On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hello? Oh, hello. I wanted to inquire about hiring a room in the village hall for the evening of September the 1st. Let me just see. Yes, we have both rooms available that evening. There's our main hall, that's got seating for 200 people, or there's the Charlton room. Oh, this was example. The main hall seats 200. As already I said that this example was removed, so don't wait for this example. మీరు ఇప్పుడు ఎవరైతే ఐఎల్స్ తీసుకుంటారో ఈ ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఉండదు, మీకు డైరెక్ట్లీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. 100, so 200 has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Hello? Oh, hello. I wanted to inquire about hiring a room in the village hall for the evening of September the 1st. Let me just see. Yes, we have both rooms available that evening. There's our main hall, that's got seating for 200 people, or there's the Charlton room. Sorry? The Charlton room, Charlton.
CHARLTON, చాల్టన్. సో ఇలాంటి నేమ్స్ కానీ వస్తే కనుక కంపల్సరీ వాళ్ళు స్పెల్ చేస్తారు. ఓకే, జాగ్రత్తగా లెటర్స్ ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో చాల్టన్, CHARLTON, చాల్టన్. ఫస్ట్ ఆన్సర్. That's got seating for up to 100. Well, we're organising a dinner to raise money for a charity, and we're hoping for at least 150 people. So, I think we'll go for the main hall. How much would that cost? Let's see. You wanted it for the evening of September the 1st? Yes, that's a Saturday. So from 6 p.m. to midnight, that'd be £115. That's the weekend price. It's £75 on weekdays. So 115 is for weekend, 75 pounds for weekdays. Okay, మనకి ఇప్పుడు వీకెండ్ కావాలా వీక్ డేస్ కావాలా? క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు? సాటర్డే ఈవినింగ్. సో ఇట్ ఈస్ వీకెండ్, రైట్? వీకెండ్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ 115. వర్డ్స్ లో రాయొచ్చా? 115 ని వర్డ్స్ లో రాయొచ్చా? Can we write 115 in words? No. Why? Yes. Only one word. One or two కూడా లేదు. One word నెంబర్ అని ఛాన్స్ ఉంది. వన్ వర్డే కాబట్టి మోర్ దాన్ వన్ మనం రాయకూడదు కాబట్టి ఇంక కంపల్సరీ నెంబర్లోనే రాయాలి. ఓకే, అది కూడా చూసుకోవాలి. సో 115 ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. 115. నెక్స్ట్. ఎస్, నెక్స్ట్. Dash payment is required. That's all right. And I have to tell you, there's also a deposit of £250, which is returnable, of course, as long as there's no damage. But we do insist that this is paid in cash. We don't take cards for that. Yes, we do insist that this is paid in cash. We don't take cards for that. Winner a point. So, dash payment is required. What payment is required? It is cash. Cash payment తీసుకుంటాము, కార్డ్స్ తీసుకోము అన్నారు, రైట్? సో డాష్ పేమెంట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్, క్యాష్ పేమెంట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. CASH. వెరీ గుడ్. క్యాష్. నెక్స్ట్. కాస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ యూజ్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అండ్ చైర్స్ అండ్ ఆల్సో డాష్. టేబుల్స్, చైర్స్ తో పాటుగా ఏంటి? You can pay the actual rent of the room however you like, though. Cash, credit card, cheque. Oh, well, I suppose that's okay. So, does the charge include use of tables and chairs and so on? Oh, yes. And what about parking? Yeah, that's all included. So does the charge include the use of tables and chairs అన్నారు. దానికి అతను రిప్లై ఎస్ ఇచ్చారు. దెన్ ద వుమెన్ ఆస్క్డ్, అండ్ వాట్ అబౌట్ పార్కింగ్? మరి పార్కింగ్ ఏంటి అంటే దట్స్ ఆల్ ఇంక్లూడెడ్. అంటే దీంతో పాటుగా ఏం ఇంక్లూడ్ అన్నారు? పార్కింగ్ ఇంక్లూడ్ అన్నారు, రైట్? ఎస్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ పార్కింగ్. PARKING, పార్కింగ్. సో నెక్స్ట్, ఇక్కడ హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి కదా మీకు, రూమ్ అండ్ కాస్ట్, బిఫోర్ ద ఈవెంట్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి మధ్యలో మనకి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తారు. ఓకే, కొంత కాన్వర్సేషన్ జరుగుతుంది, అదంతా అక్కర్లేదు. దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకూడదు మీరు, ఇక్కడ దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. సో బిఫోర్ ద ఈవెంట్, దీనికి సినోనిమ్స్ కానీ ఏంటనే చెప్తే అప్పుడు మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలని అర్థం. సో ఇది చెప్పడానికి కొంత టైం పడుతుంది మనకి, మధ్యలో ఒక లైన్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, ఒక సెంటెన్స్ ఉంది కాబట్టి. సో చూద్దాం. The only thing that isn't included is, you said you were organising a dinner? Yeah. Well, you'll have to pay extra for the kitchen if you want to use that. It's £25. It's got very good facilities, good quality cookers and fridges and so on. Okay. Well, I suppose that's all right.
We can cover the cost in our entry charges. Right, so I'll make a note of that. Now, there are just one or two things you need to think about before the event. బిఫోర్ ద ఈవెంట్ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు, ఇప్పుడు వచ్చారు ఇక్కడికి, ఇందాక నుంచి ఇక్కడ వరకే మాట్లాడుతున్నారు, అంటే రూమ్ అండ్ కాస్ట్ గురించే మాట్లాడారు. బిఫోర్ ద ఈవెంట్, read the question carefully. Will need a dash license. A license. Will need a dash license. For example, you'll have to see about getting a license if you're planning to have any music during the meal. Oh, really? You'll have to see about getting a license if you are planning to have any music during the meal. అంటే ఏమన్నారు మీకు, just see about getting a license. Getting a license about what? దాని తర్వాత ఏం చెప్పారు? If you are planning to have any music during the meal, మ్యూజిక్ ఏమైనా ప్లాన్ ఉంటే కనుక లైసెన్స్ కావాలి అని అన్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఏ లైసెన్స్ కావాలి? వి నీడ్ మ్యూజిక్ లైసెన్స్, రైట్? ఎగ్జాక్ట్ గా లైసెన్స్ ముందే ఆన్సర్ ఉంటుంది అని కాదు, ఇలా హోల్ సెంటెన్స్ విని ఆ మీనింగ్ అర్థం చేసుకుని అక్కడ ఏది సూట్ అవుతుందో చూసుకోవాలి. ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ లైసెన్స్ అని చెప్పరు, మ్యూజిక్ లైసెన్స్ అని చెప్పలే. అక్కడ ఏమన్నారు? యూ నీడ్ టు గెట్ అ లైసెన్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్లానింగ్ టు హ్యావ్ ఎనీ మ్యూజిక్. So it is nothing but it's a music license. Is it clear? So the answer is music. Next question. Need to contact caretaker. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు అంటే నాకు చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి. I will explain again. Okay? మొహమాట పడొద్దు. So need to contact caretaker Mr. Evans in advance to arrange dash. It's quite straightforward. I'll give you the details later on. And about a week or 10 days before your event, you'll need to contact the caretaker, that's Mr. Evans, to make the arrangements for entry. He'll sort that out with you. Yes. What arrangements? To make arrangements for entry. Vinnara? To make arrangements for entry. So it is nothing but need to contact caretaker Mr. Evans in advance to arrange entry. E-N-T-R-Y, entry. Right? Yes. Next. During the event. Let's see. And do I give him the payment as well? No, you do that directly with me. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Yes, you have to look at questions 7 to 10. So before each recording, they'll give some time to look at questions in this section, in all the sections. So it's very important to study the upcoming questions. ఏదైనా సరే, ఈ questions అయినా సరే, తర్వాత questions ఏవైనా సరే చదవడం చాలా important. But అలా కాకుండా if you try to answer questions without looking at them first, so then there is a chance that you will miss or lost, right? So you miss the information, the relevant information అనేది మీరు మిస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. కాబట్టి you have to read the question. ఈ టైం చెక్ చేసుకోవడానికి ఏది కాదు, ఆ క్వశ్చన్స్ అర్థం చేసుకోవడంలో మెయిన్ కీ పాయింట్స్ అండర్లైన్ చేసుకోవడానికి టైం పెట్టండి ఇది. ఓకే, డోంట్ ఫర్గెట్ దట్. సో అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ద గివెన్ క్వశ్చన్. జస్ట్ చదవడం అంటే పైన కాదు, అర్థం చేసుకోండి ఆ క్వశ్చన్ అండ్ అండర్లైన్ ద మెయిన్ కీ పాయింట్స్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Throughout. Of course. Now, are you having a band? Yes. Well, they'll have a lot of equipment, so rather than using the front door, they should park their van round the back and use the stage door there. You can open that from inside, but don't forget to lock it at the end. What is the answer? The band should use the dash door at the back. Ye door use cheyali. So what he said, rather than using the front door, they should park the van round the back and use stage door. Front ఎంతమంది రాశారు? rather than using, ఇప్పుడు ఆ rather than అనేది మీరు వినలేదనుకోండి, చాలా మంది ఫ్రంట్ అని రాస్తారు, ఫ్రంట్ డోర్ అని రాస్తారు. బట్ he said rather than using the front door,
అంటే రాదర్ దాన్ అంటే ఫ్రంట్ డోర్ కాకుండా దే షుడ్ పార్క్ ద వ్యాన్ అట్ బ్యాక్ అండ్ యూజ్ స్టేజ్ డోర్. బ్యాక్ పార్క్ చేసి స్టేజ్ డోర్ యూజ్ చేయమన్నారు. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ అని పెట్టారు చూడండి, ఒక్కసారి నేను అది మళ్ళీ పెడతాను వినండి. Door, they should park there. Of course, the building is no smoking throughout. Of course. Now, are you having a band? Yes. Well, they'll have a lot of equipment, so rather than using the front door, they should park their van round the back and use the stage door there. And use the stage door. Is it clear? Okay, front ani confuse avvodu. So the answer is stage, S-T-A-G-E, stage. Right? Yes. Next. సో ఇక్కడ మీరు చూసారా, ఆఫ్టర్ ద ఈవెంట్ 8th క్వశ్చన్ కి రావడానికి కొంత టైం పడుతుంది. సో సీ హియర్, డోంట్ టచ్ ఇది చెప్తారు, దీని గురించి డిస్కస్ చేస్తారు, ఆఫ్టర్ ద ఈవెంట్ అని చెప్తారు, అప్పుడు ఇక్కడికి వస్తారు. సో మీరు టెన్షన్ పడొద్దు, అంటే ఈ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోయిందా అనే టెన్షన్ వద్దు. జస్ట్ ఆర్డర్ లో చెప్పుకుంటూ వస్తారు కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ ని మైండ్ లో పెట్టుకుని జస్ట్ రెడీ టు లిసన్ టు దట్ కాన్వర్సేషన్. ఈ రిలవెంట్ టాపిక్ వచ్చేంత వరకు రెడీగా ఉండండి వినడం కోసం. ఓకే, ఎస్. ఆఫ్టర్ ద ఈవెంట్, need to know the dash for the cleaning cupboard. Need to know dash for the cleaning cupboard. చూద్దాం. Need to know. You can open that from inside, but don't forget to lock it at the end. Okay. And talking of bands, I'm sure I don't need to tell you this, but you must make sure that no one fiddles about with the black box by the fire door. That's a system that cuts in when the volume reaches a certain level. It's a legal requirement. Sure. Anyway, we want people to be able to talk to one another, so we don't want anything too loud. Oh, that reminds me. We'll be having speeches. Are there any microphones available? Yup, just let the caretaker know. He'll get those for you. Right, now, when the event is over, we do ask that the premises are left in good condition. So there's a locked cupboard, and you'll be informed of the code you need to open that. It's got all the cleaning equipment, brushes and detergent and so on. Yes, cleaning equipment. So ఇక్కడ ఏంటి, need to know the dash for the cleaning cupboard. So there will be a locked cupboard. Vinnara, there will be a locked cupboard. So you will be informed of the code, you need to open that. Vinnara adi? You will be informed of the code, you need to open that. మీకు కబోర్డ్ ఓపెన్ చేయడానికి కోడ్ చెప్తారు అన్నారు. ఓకే, మీకు అది తెలియాలి అని చెప్పలేదు, చెప్తారు అన్నారు. అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే నీడ్ టు నో, మనకి ఏం తెలిసి ఉండాలి, అక్కడ కోడ్ తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, మనోజ్, యూ మిస్ దిస్ క్వశ్చన్. సో చూసారా, నీడ్ టు నో అని ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా ఉండవు, ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తారు. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద సేమ్ సెంటెన్స్ ఇన్ దట్ కాన్వర్సేషన్. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఇస్ కోడ్. I'll play again, just listen carefully. Need to know dash, ఏం తెలిసి ఉండాలి. In good condition. So there's a locked cupboard, and you'll be informed of the code you need to open that. It's got all the cleaning equipment, brushes and detergent and so on. Right. Yes. So the answer is code, C-O-D-E, code. In the next question, the dash must be washed and rubbish placed in black bags. Dash must be washed. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినాల్సింది ఏంటంటే ఏం వాష్ చేయాలి. ఓకే, what do we need to do after everyone's gone? Sweep the floors, I suppose. Well, actually, they have to be washed, not just swept. Hey, వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, they have to be washed, not just swept. They అన్నారు, ఏంటది, చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉంటారు. ఇది they have to be washed, కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా? దే అంటే ఏంటి ఇక్కడ, అందుకే ముందు నుంచే మీరు వినాలి, ఎందుకంటే ఈ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఏమీ లేదు కాబట్టి. వెరీ గుడ్, ఇట్స్ ఫ్లోర్స్. ఎందుకంటే ఆవిడ అన్నది దట్ విమెన్. సో వాట్ డు వి నీడ్ టు డూ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీవన్స్ గోన్? స్వీప్ ద ఫ్లోర్స్, ఐ సపోజ్ స్వీప్ ద ఫ్లోర్స్, ఐ సపోజ్ అండి. అంటే ఎగ్జాంపుల్ కింద ఫ్లోర్స్ అయితే ఏం చేయాలి అని అడిగింది.
Well, they have to be washed. అప్పుడు చెప్పాడు అవి వాష్ చేయాలి అని. ఓకే, మీరు ముందుది వినకపోతే దే అంటే ఏంటి అనుకున్నా అది వదిలేస్తారు. సో అందుకే వినండి. ఫ్లోర్స్ మస్ట్ బి వాష్డ్. Brushes and detergent and so on. Right. So, what do we need to do after everyone's gone? Sweep the floors, I suppose. Well, Sweep the floors, I suppose. actually, they have to be washed. They have to be washed. So floors must be washed. So the answer is floors. Floors. Next. All dash must be taken down. All dash must be taken down. Not just swept. Then you'll be provided with black plastic bags, so all the rubbish must be collected up and left outside the door. Yes, ఇదంతా దీని గురించి చెప్తున్నారు. Rubbish must be placed in the bags అని చెప్తున్నారు. So here the answer ముందు వచ్చేసింది. Sometimes answer comes before the question. నేను ఆల్రెడీ ఈ పాయింట్ చెప్పాను. Answers comes before the question. ఆన్సర్ ముందు వచ్చేసింది, తర్వాత క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ఇలాంటివి కూడా వస్తాయి, జాగ్రత్తగా చూడండి. Of course, we'll make sure everything's left tidy. Oh, and I forgot to ask. I presume we can have decorations in the room? Yes, but you must take them down afterwards. Sure. And the Yes, you must take them down afterwards. What is that them? Take them down. డెకరేషన్స్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇందాకలానే ముందు ఆన్సర్ వచ్చేసింది, తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో వీ కెన్ హ్యావ్ డెకరేషన్స్ ఇన్ ద రూమ్ అని క్వశ్చన్ అడిగింది. ఎస్, బట్ యూ మస్ట్ టేక్ దెమ్ డౌన్. సో డెకరేషన్ మస్ట్ బి టేకెన్ డౌన్. డెకరేషన్స్. ఓకే, ఎస్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? 10 క్వశ్చన్స్ అర్థమయ్యాయా అందరికి? 10 క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ పార్ట్. ఎస్. Now section 2. Section 2. Section 2. You will hear a guide talking to a group of visitors to a farm. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Yes, 11 to 14 questions మీరు చదివి కీవర్డ్స్ అండర్లైన్ చేసుకోవాలి టైంలో. Welcome to the Fiddy Working Heritage Farm. This open-air museum gives you the experience of agriculture and rural life in the English countryside at the end of the 19th century. So you'll see a typical farm of that period, and like me, all the staff are dressed in clothes of that time. I must give you some advice and safety tips before we go any further. As it's a working farm, please don't frighten or injure the animals. We have a lot... Please don't frighten or injure the animals. విన్నారుగా? So take care not to harm any animals. Yes, animals. So first answer is animals. Okay. Next, not touch any. Not touch any. Not here, and many of them are breeds that are now quite rare. And do stay at a safe distance from the tools. Some of them have sharp points which can be pretty dangerous, so please don't touch them. Don't touch them. What is that? Them. So do stay at a safe distance from, yes, tools. TOOLS. అది ముందు చెప్పారు. సో తర్వాత డోంట్ టచ్ దెమ్ అని చెప్పారు. ఏం టచ్ చేయకూడదు? టూల్స్ ని టచ్ చేయకూడదు. ఆన్సర్ ఈస్ టూల్స్. వెరీ గుడ్. TOOLS, tools. Where? We don't want any accidents, do we? The ground is very uneven, and you might slip if you're wearing sandals, so I'm glad to see you're all wearing shoes. We always advise people You to are do that. wearing shoes. Shoes వేసుకోమంటున్నారు. Yes. So answer is shoes. 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 Okay. ఇక్కడ సింగులర్ ప్లూరల్ అది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. నెక్స్ట్,
not bring dash into the farm with certain exceptions. Shudam. Now, children of all ages are very welcome here, and usually even very young children love the ducks and lambs. So do bring them along next time you Do come. bring అనే చెప్పింది దేనికి? డగ్స్ అంటే తీసుకురమ్మంటున్నారు. బట్ క్వశ్చన్ ఇస్ నాట్ బ్రింగ్ కదా. డూ బ్రింగ్ డగ్స్. డగ్స్ అని చెప్పారు కానీ ఇంకా ఆన్సర్ చెప్పలేదు. నాట్ బ్రింగ్ అని అంటున్నారు. I don't think any of you have brought dogs Yes. with you, but in case you have, I'm afraid they'll have to stay in the car park unless they're guide dogs. Yes. They have to stay car park area, something, right? So not bring dogs into the farm. DOGS, dogs. Very good. So ఇది మ్యాప్ లో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉంటారు కదా. మ్యాప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఎస్, మ్యాప్ లో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఫస్ట్ టైం అయితే. సో గైస్ సీ హియర్, ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి. స్కేర్ క్రో, క్వశ్చన్స్, మేజ్, కెఫే, బ్లాక్ బార్న్. ఓకే, యూ మిస్డ్ వన్, ఓన్లీ వన్. వెరీ గుడ్. ఇలాంటివి ఇవి ఆర్డర్ లోనే చెప్తారు. స్కేర్ క్రో ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ మేజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, కెఫే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ 2 పర్లేదు, 2 అయినా పర్లేదు. సో చెప్తాను ఎలా అంటే, ఏం లేదు, మీరు ఏంటి అంటే ఫాలో అవ్వాలి వాటిని, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. లెఫ్ట్ అంటున్నారా, రైట్ అంటున్నారా, ఏంటి అంటున్నారని జాగ్రత్తగా వినాలి. క్రాస్ చేయమంటున్నారా, లేకపోతే లెఫ్ట్ సైడ్ ఫుట్ పాత్ గుండా వెళ్ళమంటున్నారా, మెయిన్ పాత్ గుండా వెళ్ళమంటున్నారా, అవి జాగ్రత్తగా వింటే జస్ట్ మెయిన్ థింగ్ ఇస్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే వస్తుంది. సో మెయిన్ థింగ్ ఇదైతే కనుక యు ఆర్ హియర్ అని ఇక్కడ చెప్పారు. ఫస్ట్ ఎంట్రన్స్ ఎక్కడుందో చూడాలి మనం. అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఎంట్రన్స్. అక్కడ నుంచి ఎటు వెళ్ళాలి అనేది వాళ్ళు గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో స్కేర్ క్రో చూద్దాము ఫస్ట్. సో హియర్ దే విల్ గివ్ సమ్ టైమ్ టు లుక్ అట్ క్వశ్చన్స్ 15 to 20. ఈ క్వశ్చన్స్ ఒకటే చూడకండి, ఈ మ్యాప్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్. వీటితో పాటుగా మెయిన్ థింగ్ మ్యాప్ అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఎంట్రన్స్ ఎక్కడ ఉంది అండ్ ఏబిసిడి ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది చూడాలి. I'm sure you'll understand that they could cause to 20. So look at questions 15 to 20. మ్యాప్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి. Now listen and answer questions 15 to 20. Now let me give you some idea of the layout of the farm. The building where you bought your tickets is the new barn immediately to your right. And we're now at the beginning of the main path to the farmland. And of course, the car park is on your left. The scarecrow you can see in the car park in the corner beside the main path is a traditional figure for keeping the birds away. Yes, ఏమని చెప్పారు స్కేర్క్రో? The car park is on your left. వాళ్ళు కార్ పార్క్ అంటున్నారు అంటే మీరు వెంటనే ఎక్కడ చూస్తున్నా, ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా కూడా కార్ పార్క్ దగ్గర రావాలి వెంటనే. ఓకే, ఆ కార్ పార్క్ లో ఏం చెప్తున్నారు? సో స్కేర్ క్రో యూ కెన్ సీ ఇన్ ద కార్ పార్క్. స్కేర్ క్రో అనేది ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద కార్ పార్క్. కార్ పార్క్ లోనే ఉందంటే మనకి ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారో జాగ్రత్తగా వినండి. ఇన్ ద కార్నర్ జస్ట్ బిసైడ్ ద మెయిన్ పాత్. కార్నర్ బిసైడ్ ద మెయిన్ పాత్, వెంటనే ఎఫ్. చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మీరు చాలా ఫాస్ట్ గా ఉండాలి, జాగ్రత్తగా వినాలి. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఎఫ్. ఓకే, బిసైడ్ మెయిన్ పాత్, కార్నర్. నెక్స్ట్ మేజ్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం. From crops, but our scarecrow is a permanent sculpture. It's taller than a human being, so you can see it from quite a distance.
If you look ahead of you, you'll see a maze. It's opposite the new barn. Opposite to the new barn. You can see maze. Ekkada you'll see a maze. It's opposite to the new barn. New barn ekkadunda ventane vellali. Opposite anta. New barn ki opposite. Beside the side path Beside the side path that branches off to the right. that branches off to the right. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పారు, న్యూ బార్న్ ఆపోజిట్ అంటేనే మనకి జీ కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇంకా మనకి క్లారిటీ ఇవ్వడం కోసం ఏం చెప్పారు, బిసైడ్ ద సైడ్ పాత్ దట్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ టు ద రైట్. సైడ్ పాత్ గుండా వస్తే ఇట్ట నుంచి వస్తే రైట్ సైడ్ అంట, బ్రాంచెస్ ఆఫ్ టు ద రైట్ ఇక్కడ నుంచి వస్తే రైట్ సైడ్ అంట. రైట్ సైడ్ అంటే ఏది, జీ. ఓకే, ఆన్సర్ ఈస్ జీ. నెక్స్ట్ మీకు డౌట్ ఉంటే అడగండి, నేను చెప్తాను, అంటే అర్థం కాకపోతే. సో ఆన్సర్ ఈస్ జీ. జీ ఒకసారి మళ్ళీ ప్లే చేస్తాను, వినండి. You'll see a maze. It's opposite the new barn, beside the side path that branches off to the right, just over there. జీ. The maze is made out of hedges which are too tall for young children to see over them, but it's quite small, so you can't get lost in it. Now, can you see the bridge crossing the fish pool further up the main path? If you want to go to the cafe, go towards the bridge and turn right just before it. Walk along the side path and the cafe's on the first bend you come to. ఫస్ట్ అక్కడ మీకు ఒక బ్రిడ్జ్ కనిపిస్తుంది కదా, దానిపైన మెయిన్ పాత్ ఉంది అని చెప్పారు. ఓకే, చెప్పారు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు ద కెఫే, గో టువర్డ్స్ ద బ్రిడ్జ్ అండ్ టర్న్ రైట్. టువర్డ్స్ ద బ్రిడ్జ్ అంటే బ్రిడ్జ్ కి టువర్డ్స్ వెళ్ళమని, అంతేకాని క్రాస్ చేయమని కాదు. క్రాస్ చేయడం డిఫరెంట్, టువర్డ్స్ వెళ్ళడం డిఫరెంట్. ఓకేనా, అది కనుక మిస్ అయితే ఆ పాయింట్ మీకు పోయినట్టే. టువర్డ్స్ ద బ్రిడ్జ్ అంటే మీరు ఇలా వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, టర్న్ రైట్ అంటే ఎలా వెళ్ళిపోతారు, ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు. ఓకే, సో గో టువర్డ్స్ ద బ్రిడ్జ్, టర్న్ రైట్, వాక్ అలాంగ్ ద సైడ్ పాత్, then you will see a cafe in the first bench. Okay, see అన్నారా? సో నేను మళ్ళీ ప్లే చేస్తాను, వినండి. Go towards the bridge. Okay, so walk along the side path. Cafe is in the first bench అన్నారు. ఇది ఫస్ట్, ఇది సెకండ్, ఇది ఫైనల్ కదా. సో ఫస్ట్ అంటే డి వస్తుంది, ఆన్సర్ ఈస్ డి. మళ్ళీ వినండి. Towards the bridge and turn right. Can you see the bridge crossing the fish pool further up the main path? If you want to go to the cafe, go towards the bridge and turn right just before it. Walk along the side path and the cafe's on the first bend you come to. Yes, so answer is The D. building was originally Answer is D. the schoolhouse, and it's well over 100 years old. As you may know, we run skills workshops here, where you can learn traditional crafts like woodwork and basket making. You can see examples of the work and talk to someone about the courses in the black barn. If you take the side path to the right, here, just by the new barn, you'll come to the black barn, just where the path first bends. Now, Yes, what is the answer? ఎక్కడ ఉంది బ్లాక్ బార్న్? ఇఫ్ యు టేక్ సైడ్ పాత్ అన్నారు టు ద రైట్, జస్ట్ బై ద న్యూ బార్న్ అంటే సైడ్ పాత్ అన్నారు, న్యూ బార్న్ అన్నారు, ఈ రెండిట్ల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఓకే, యూ విల్ కమ్ టు ద బ్లాక్ బార్న్ జస్ట్ ఇన్ ద పాత్ ద ఫస్ట్ బెన్స్. సైడ్ పాత్, న్యూ బార్న్, ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ బెన్స్ ఏది, ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ బెన్స్ ఇది హెచ్. Yes, so the answer is H. Next, covered picnic area. mustn't forget to tell you about Yes, H Miss Ayara. Yes, answer is H. picnicking. As I can see, some of you have brought your lunch with you. You can picnic in the field, though do clear up behind you, of course.
Or if you'd prefer a covered picnic area, there's one near the farmyard, just after... There is one near the farmyard. Near the farmyard అన్నారు. ఓకే, కవర్డ్ పిక్నిక్ ఏరియా ఒకటి ఉంది, అది ఎక్కడ ఉంది? నియర్ టు ద farmyard. Do you cross the bridge? There's a covered picnic spot on the right. Yes. ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి. చాలా మంది ఎవరెవరు బి పెట్టారు? ఈ ఆన్సర్ ఎవరు బి పెట్టారు? పెట్టారా? బి పెట్టారా? మీ. ఎస్, బి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చాలా మంది. బి పెట్టే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి దీనికి. ఓకే, సో చూడండి, జాగ్రత్తగా వినండి. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారో, నియర్ అంటే అందులో ఉందని కాదు, దానికి దగ్గరలో ఉందని. చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. Your lunch with you. You can picnic in the field, though do clear up behind you, of course. Or if you'd prefer a covered picnic area, there's one near the farmyard. There is one near the farmyard. Just after you cross the bridge. Just after you cross the bridge. విన్నారా? Just after you cross the bridge. There's a covered picnic spot on the right. There is a covered picnic spot on the right. విన్నారా? నియర్ ద farmyard అంటే అందులో ఉందని కాదు, దానికి దగ్గరలో ఉందని. ఓకే, బ్రిడ్జ్ క్రాస్ అవ్వగానే రైట్ సైడ్ లో, అంటే బ్రిడ్జ్ క్రాస్ అవ్వగానే రైట్ సైడ్ లో ఏముంది? సి ఉంది. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ సి. ఎస్, అవుతుంది, అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది మిస్టేక్. సో డిఫరెన్స్ తెలుసుకోండి. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. లాస్ట్, ఫిడీ హౌస్. ఫిడీ హౌస్ లాస్ట్, ఫిడీ హౌస్. And the last thing to mention is Fiddy House itself. From here you can cross the bridge, then walk along the footpath through the field to the left of the farmyard. That goes to the house, and it'll give you a... From here you cross the bridge. Cross avvamantunnaru? Yes, cross the bridge. Walk along the footpath. Walk along the footpath through the field to the left of the farmyard. Farmyard ki left side. Footpath gunda velte farmyard ki left side emundi? A undi. So answer is A. Is it clear? ఏదైనా డౌట్ ఉందా? క్లియరా అన్ని? 15 to 20. సో జాగ్రత్తగా చేయాలి ఇది. కాన్సన్ట్రేషన్ అస్సలు మిస్ అవ్వకూడదు. వాళ్ళు చెప్తున్న దానికి డిఫరెన్స్ కూడా తెలుసుకోండి. బిహైండ్, బిసైడ్, అక్రాస్. క్రాస్ చేయమంటున్నారా, టువర్డ్స్ వెళ్ళమంటున్నారా, నియర్ అంటున్నారా, లేకపోతే ఇన్ అంటున్నారా? ఓకే, అవన్నీ చూసుకోవాలి మ్యాప్ లో. ఎస్, వావ్, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా ఇందులో పోయాయి అనుకుంటున్నా. మీకు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లో ఏమంటారు? రైట్, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 10 ఎంత వచ్చి ఉంటాయి? ఓన్లీ 2. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అవుట్ ఆఫ్ 10 మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ 6 బాగానే వచ్చాయి. వెరీ గుడ్. ఎక్కడ అంటే నేను చెప్తాను, 3 ఆప్షన్స్ చెప్తారు కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అవుట్ ఆఫ్ 10 యూ గాట్ 8. ఓకే, ఇట్స్ అ గుడ్ స్కోర్. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. 2 క్వశ్చన్స్. వెరీ గుడ్. సో మీకు ఎక్కువ మిస్ అయినా కూడా చూడండి, మీరు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదవడంలోనే ఎక్కువ ఉంటుంది. తర్వాత అండర్లైన్ చేసుకోండి. యు మిస్డ్ 4. ఓకే, క్వశ్చన్స్ ఏం అడిగారు అనేది అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. కుదిరితే ఆప్షన్స్ కూడా అసలు మెయిన్ పాయింట్స్. ఇప్పుడు 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఈ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఉమెన్ చూస్ physics, choose study physics. Women's performance in physics. Men women comparison. అంటే ఆప్షన్స్ లో చదివేంత టైం ఉండదు, మీరు ఆల్రెడీ ఒకసారి చూసే ఉంటారు. బట్ క్వశ్చన్ మాత్రం అర్థం చేసుకునే దానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, మ్యాక్సిమం.
అన్ని క్వశ్చన్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇంకొకటి, సో వైల్ యు ఆర్ లిస్నింగ్ యూ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఆన్సర్ అండ్ ఆల్సో యూ షుడ్ కీప్ యువర్ ఐ ఆన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాజ్ వెల్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ మనం ఆన్సర్ చేస్తున్నాం, ఓకే? ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తుంటే మీరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఒక కన్ను వేసి ఉంచాలి, అలా చూడాలి. ఓకే, ఇది కీవర్డ్స్ ఇది ఉంది, ఓకే నెక్స్ట్ కీవర్డ్ ఏంటి, మియాకి స్టడీ గురించి చెప్తారా, ఇన్వెస్టిగేట్ దీని గురించి చెప్తున్నారా. సో నేను స్టార్టింగ్ లో ఈ మల్టిపుల్ చాయిస్ స్టార్టింగ్ ఓకే ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఈ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ లో అసలు హెడ్ఏక్ వచ్చేసేది. అంటే కొన్ని టఫ్ టెస్ట్లు ఉన్నప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లోనే ఉన్నారా, లేకపోతే నేను ఈ క్వశ్చన్ చూస్తూ ఉంటాను, అది ఇంకొక 2 క్వశ్చన్లు 3 క్వశ్చన్లు దాటి వెళ్ళిపోయేది. ఓకే, లాస్ట్ లో నేను ఎక్కడో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మొత్తం ఈ టెస్ట్ అంతా అయిపోయేది. అలాంటి టెస్ట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుని మెయిన్ కీవర్డ్స్ అండర్లైన్ చేసుకోకపోతే అండ్ ఈ క్వశ్చన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా చూస్తూ ఉండాలి. ఓకే, నాకు స్టార్టింగ్ లో అట్లానే అయ్యింది. అందుకే జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్స్ చదవడం అనేది ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీద కూడా చూస్తూ ఉండాలి. ఆ కీవర్డ్స్ కూడా అండర్లైన్ చేసుకుంటాం కాబట్టి చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, ఎస్ ఇందులో మ్యాచింగ్ ఈజ్ సో కాంప్లికేటెడ్ వన్. మ్యాచింగ్ ఎస్, మ్యాచింగ్ కూడా కొంతమందికి కొంచెం కష్టం అవుతుంది. ఓకే, నాకైతే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ పిచ్చెక్కిచ్చేవి అసలు మామూలుగా కాదు. చూద్దాం. సో చూడండి, దిస్ ఇస్ థర్డ్ సెక్షన్, రైట్? థర్డ్ సెక్షన్. Section 3. You will hear 2 psychology students called Lisa and Greg discussing a project they have to do. First, you have some time to look at questions 21 to 27. Look at questions 21 to 27. ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసుకోండి. మెయిన్ పాయింట్స్ అండర్లైన్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కీవర్డ్స్, క్వశ్చన్ అసలు ఏం అడిగారు ఏంటి అనేది ఫాస్ట్ గా, because you have only few seconds. The students in Akira Miyake's study were all majoring in. ఆ 3 options లో మేజర్ అదొకటే పట్టుకోవాలి మనం. Now listen carefully and answer questions 21 to 27. Okay, Greg. So I finally managed to read the article you mentioned. The one about the study on gender in physics. About the study of college students done by Akira Miyake and his team. Yeah. I was interested that the researchers were actually a mix of psychologists and physicists. It's a mix of psychologist and physicist. అంటే ఇప్పుడు దేని గురించి చెప్పారు? బి గురించి చెప్తున్నారు, రైట్? సైకాలజీ అండ్ ఫిజిసిస్ట్. బట్ మనకి కావాల్సింది ఏంటి? మేజర్ కదా, అది దేంతో ఉంది అనేది కాదు. ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సైకాలజిస్ట్ అండ్ ఫిజిసిస్ట్ అన్నారు కానీ అది మేజర్ అని చెప్పలేదు ఇంకా. That's an unusual combination. Yeah. I got a little confused at first about which students the study was based on. They weren't actually majoring in physics. They weren't actually majoring in physics. Were not. అంటే ఫిజిక్స్ లో కాదు అని చెప్పేసింది కదా. They were majoring in what's known as the STEM disciplines. They were majoring in what's called STEM disciplines. That's science, technology, engineering and math. Yes, but they were all doing physics courses as part of their studies. But they were doing physics course as the part of the studies. It's a part of the studies. But major ఏమని చెప్పారు? ఏ ఆప్షన్ అని చెప్పారు? కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి చూసారు, అటు తిప్పి. ఓకే, ఫస్ట్ ఏమో సైకాలజిస్ట్ అండ్ ఫిజిసిస్ట్, బట్ అది మేజర్ కాదు అని తెలిసిపోతుంది.
they weren't actually measuring in physics. ఇప్పుడు వెరెంట్ అనేది వినలేదనుకో మీరు కంపల్సరీ ఫిజిక్స్ పెడతారు. ఓకే, they were measuring in what's called STEM disciplines, that are science, technology, engineering, or maths. తర్వాత మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి బట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఫిజిక్స్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టడీస్. పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టడీస్ కానీ ఇట్స్ నాట్ అ మేజర్. బట్ మన క్వశ్చనే మేజర్ కదా. అంటే అసలు క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంటో చూడండి. మెయిన్ మేజర్ ఏంటి? ఆన్సర్ సి. ఓకే, ఎస్. ఇలా వింటూనే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీద కూడా చూడాలి మీరు. ఎయిమ్ ఆఫ్ మియాకి స్టడీ వాజ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? సి ఎలా వచ్చిందో? ఓకే, సి ఎలా వచ్చిందో అర్థమైందా? ఎస్. మీకు అర్థం కాకపోతే పెట్టండి, మెసేజ్ పెట్టండి. సో ఆన్సర్ ఈస్ సి. నెక్స్ట్, the aim of Miyake's study was to investigate what? Good, good. That's correct. So, as I understood it, Miyake and co. started from the fact that women are underrepresented in introductory physics courses at college, and also that, on average, the women who do enrol on these courses perform more poorly than the men. No one really knows why this is the case. Yeah, but what the researchers wanted to find out... What researchers want to find out? Researchers want to find out. అంటే అక్కడ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కి రిలేటెడ్ గా చెప్తున్నారని అర్థం. was to investigate, they want to find out is అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. was basically what they could do about the relatively low level of the women's results. It was basically what they could do about relatively low level of women's result. It's all about low results of women in physics, right? ఎందుకు వస్తున్నాయి low marks అనేది అంటున్నారు. But in order to find a solution, they needed... But in order to find solution, వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ లో లో మార్క్స్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ విమెన్స్ రిజల్ట్స్ అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ సొల్యూషన్ టు దట్ ప్రాబ్లం, అది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారని చెప్పారు. విన్నారా? అది ఆ పాయింట్ విన్నారా? నేను మళ్ళీ పెడతాను చూడండి. Yeah, but what the researchers wanted to find out was basically what they could do about the relatively low level of the women's results. But in order to find a solution, they needed to find out more about the nature of the problem. Right. Nature of the problem. అదే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, ఇప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ గా ఏముంది క్వశ్చన్స్ లో? women should study physics, improving women's performance in physics. Fewer women than men study physics at college. Answer? It is B. ఎందుకు అంటే అక్కడ చెప్పారు కదా, relatively low level of women's results in order to find solution. Okay, మీరు ఇది వీటి సినానిమ్స్ కానీ దీని గురించి ఎక్కడ చెప్తున్నారో కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తేనే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. దానికి ముందు విమెన్ మెన్ అని చెప్పి ఆ విమెన్ ఉంది కదా, ఇంకొక లీసా చెప్పింది. బట్ అది కాదు, మనకు కావాల్సింది ఏంటి? మియాకి స్టడీ వాజ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్. అందుకే తను అన్నారు రీసెర్చర్స్ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాజ్ దిస్ వన్ అని చెప్పారు. ఆ సెంటెన్స్ కి సెట్ అయ్యేది ఏంటి? ఇంప్రూవింగ్ విమెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ఫిజిక్స్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? మీకు అర్థమైందా? ఓకే, ఆ పాయింట్ పట్టుకోకపోతే రాంగ్ అవుతుంది. సో ఆ పాయింట్ పట్టుకుంటే ఆన్సర్ ఈస్ బి. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ విమెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్, విమెన్స్ రిజల్ట్, and in order to find solution. In order to find solution is nothing but improving women's performance, right? Answer is B. Next, 23rd question chudante. The female students were wrong to believe that. Vallu enti wrong ga anukunnaru. What they believe? Okay, what they believe, it was wrong. Deni gurincho chudam. Jagrataga vinandi. A conversation అర్థం చేసుకోవాలి. It's really important. Now, let's see if I can remember. It was that in the physics class, the female students thought the male students all assumed that women weren't any good at physics.
Was that it? And they thought that the men expected them to get poor results in their tests. That's what the women thought, and that made them nervous, so they did get poor results. But actually, they were wrong. No one was making any assumptions about the female students at all. విన్నారా తను చెప్పింది? No one was making any assumptions. Actually, they were wrong. They were wrong అని అన్నారు. They were wrong అనడానికి ఏంటి? తను లీసా కూడా ఫస్ట్ నుంచి చెప్తుంది. ఈ ఫీమేల్ స్టూడెంట్స్, మేల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా, ఫీమేల్ స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు సరిగా చేయలేరు ఎగ్జామ్ లో అని అనుకుంటారు అని ఎవరు అనుకుంటున్నారు? ఫీమేల్ స్టూడెంట్స్ అనుకుంటున్నారంట. అలా అనుకుని దే ఫీల్ నర్వస్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ దే ఆర్ గెటింగ్ పూర్ రిజల్ట్స్ ఇన్ దర్ ఎగ్జామినేషన్. దీని గురించి డిస్కషన్. అదే రాంగ్ అని చెప్తున్నారు. బట్ యాక్చువల్లీ దే వర్ రాంగ్. No one was making any assumptions about the female students at all, right? ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యా? ఇప్పుడు అర్థమైందా? No one was making any assumptions about the female students. అదే వాళ్ళు తప్పుగా అనుకుంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఓకే, పూర్ రిజల్ట్స్ రావడానికి అది కారణం అని చెప్పారు కానీ అదే క్వశ్చన్ కాదు. చాలా మంది సి పెట్టేసి ఉంటారు. టెస్ట్ రిజల్ట్స్ వర్ లోవర్ దాన్ మేల్ స్టూడెంట్స్. బట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఏది తప్పుగా అనుకుంటున్నారో కదా. ఎస్, దీని గురించి కూడా చెప్పారు. దే వర్ గెటింగ్ పూర్ రిజల్ట్స్. బట్ రీజన్ ఏంటి? మేల్ స్టూడెంట్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దెమ్ టు డూ బ్యాడ్లీ. ఇది ఫీమేల్ స్టూడెంట్స్ తప్పుగా అనుకుంటున్నారు. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈస్ బి. నేను మళ్ళీ ప్లే చేస్తాను. వాళ్ళు ఏది రాంగ్ గా అనుకుంటున్నారో పెట్టాలి, కానీ వాళ్ళకి రిజల్ట్స్ తక్కువ వస్తున్నాయని ఇది వీళ్ళు అనుకోవట్లేదు. దీని వల్ల తక్కువ వస్తున్నాయి. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ద మెయిన్ పాయింట్. ఓకే, సి ఈస్ నాట్ ద మెయిన్ పాయింట్. బట్ ఏది తప్పుగా అనుకుంటున్నారో కావాలి. వాట్ దే బిలీవ్ అనేది కావాలి. Anyway, what Miyake's team did was quite in their tests. That's what the women thought, and that made them nervous, so they did get poor results. But actually, they were wrong. No one was making any assumptions about the female students at all. Anyway, Yes. what So the answer is B. అందరికి క్లియరా ఇది ఈ క్వశ్చన్? సి ఎందుకు కాదు, బి ఎందుకు అనేది అర్థమైందా? అక్కడ ఎందుకు అంటే క్వశ్చన్ అలా అడిగారు. వాట్ దే వర్ రాంగ్ టు బిలీవ్. ఎస్, సో ద ఆన్సర్ ఈస్ బి. నెక్స్ట్, Miyake's team asked the students to write about. Let's see. Miyake's team did was quite simple, getting the students to do some writing before they went into the physics class. What did they call it? Values affirmation. They had to write an essay focusing on things that were significant to them, not particularly to do with the subject they were studying, but more general things like music or people who mattered to them. What Right. is the answer? 24th. Students to write about. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమన్నారు అంటే దే హ్యాడ్ టు రైట్ అన్ ఎస్సే ఫోకసింగ్ ఆన్ థింగ్స్ దాట్ వర్ సిగ్నిఫికెంట్, వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ అయినవి, అండ్ టు నాట్ పర్టికులర్లీ టు డూ విత్ ద సబ్జెక్ట్, నాట్ పర్టికులర్లీ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్ గురించి అయితే కాదంట. సో యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ఆప్షన్ ఏ. ఓకే, యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ఆప్షన్ ఏ. అండ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చారు, రైట్? Just general things like music అంటే something that was important, significant to them. Significant is nothing but important. And personally, academic paranga అయితే కాదు, studies paranga కాదు, personal like music. Okay, so answer is C. అర్థమైందా? నేను మళ్ళీ ప్లే చేస్తాను, వినండి. Significant to them, not particularly to do with Went into the physics class. What did they call it? values affirmation. They had to write an essay focusing on things that were significant to them, not the subject they were studying, but more general things like music or people who mattered to them. That's it. Is it clear? So the answer is C. 24th answer is C. Something that was important to them personally.
Yes, clear. Next, 25th. What was the aim of the writing exercise done by the subject? Aim of the writing exercise done by the subject. Students, okay. Main aim ఏంటి ఆ రైటింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది కావాలి. ఓకే, రైటింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చూద్దాం. Right. So the idea of doing the writing is that this gets the students thinking in a positive way. And putting these thoughts into words can relax them and help them overcome the psychological factors that can relax them and they can get out of from the psychological factors that lead to poor performance. Which leads to the poor performance. Psychological factors nunchi adokati, and that can relax them. So what is the answer? A or B or C? Answer is A. It's not logical thinking. Chala mandi logical thinking ఇది ఒకటే అంటారు, అనుకుని పెట్టారు C అనేది, బట్ C కాదు. That is completely different. Psychological factors అంటే లాజికల్ థింకింగ్ అస్సలు కాదు. ఓకే, రిలాక్స్ అంటే reduce stress. Thinking in a positive way. And putting these thoughts into words can relax them and help them overcome the psychological factors that lead to poor performance. Yes. Yeah. But what the researchers in the study... 25th answer is A. Reduce stress. Overcome the psychological factors that lead to poor performance. Yeah. But what the researchers in the study hadn't expected was that this one activity raised the women's physics grades from the C to the... Researchers hadn't expected. Vinnara? What the researchers in the study hadn't expected. Hadn't expected is nothing but they were surprised, right? Surprised. అందుకే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి. To poor performance. Yeah. But what the researchers in the study hadn't expected was that this one activity raised the women's physics grades from the C to the B range. B range to C range to B range అన్నారు. Huge change. Pity it wasn't to an A, but still. But it wasn't A. A అయితే కాదు అని చెప్పేసింది కాబట్టి మీరు ఏ ఆప్షన్ ని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు. సో అక్కడ ఏం చెప్పారు, C range నుంచి B కి వచ్చారు అంటే it's a positive impact it had on physics results, but for women, right? No, but it does suggest that the women were seriously underperforming beforehand in comparison with the men. In comparison with men, ఇది విని C పెట్టే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంది. బట్ యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే 26th ఆన్సర్ వాట్ రీసెర్చ్ సర్ప్రైజ్డ్ అదే కదా అడిగింది. అప్పుడు చెప్పినప్పుడే C నుంచి B కి వచ్చాయి అని చెప్పారు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఇట్ హ్యాడ్ ఆన్ physics results for women. ఓకే, అండ్ దానికి ముందు కూడా వాట్ దే వేరెంట్ సంథింగ్ నెగటివ్ చెప్పారు, రైట్? ఎవరు ఇలా సజెస్ట్ చేయలేదు అని చెప్పారు, వినండి. But still. No, but it does suggest. అందుకే C కూడా అసలు పట్టించుకోకూడదు. సో ఆప్షన్ ఇస్ B. ఏంటి డౌటా? ఎస్, మల్టిపుల్ చాయిస్ కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ సెంటెన్సెస్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఆ కాన్వర్సేషన్ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఆన్సర్ ఇస్ B. ఇది అర్థమైందా? 26th one B. Next, 27. Greg and Lisa think Miyake's results could have been affected by what? Have been affected by. Suggest that the women were seriously underperforming beforehand in comparison with the men. Yes. Mind you, Miyake's article left out a lot of details, like did the students do the writing just once or several times? And had they been told why they were doing the writing? That might have affected the results. That might have affected the results. Vinnara sentence.
that might have affected the results. So, what might have affected the results? What? అక్కడ వింటే మీరు జాగ్రత్తగా తను ఏం చెప్పారు అంటే ఈ సెంటెన్స్ కి ముందు they had been told why they were doing the writing. They have been told why they were doing writing. This might have affected the results అన్నారు. అంటే might have told what they were doing writing అంటే why they were doing writing అంటే వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి అని అర్థం, రైట్? ఒకసారి మళ్ళీ వినండి, ఇది మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఈ క్వశ్చన్. Once or several times. And yes, mind you, Miyake's article left out a lot of details, like did the students do the writing just once or several times? And had they been told why they were doing the writing? That might have affected the results. Yes, had they been told why they were doing writing, that might have affected the results. వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి అంటే ఈ 3 ఆప్షన్స్ లో చూడండి, the information the students were given, right? Information the students were given. You missed this? Yes, very good. వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి అని డైరెక్ట్ గా చెప్పారు కాబట్టి it is nothing but the information the students were given. So answer is B. C. So answer is C. Okay. 27. Now 28, 29 and 30. You mean if they know the researchers thought it might help them to improve, then they just try to fulfill that expectation? Exactly. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions to 30. So anyway, I thought for our project we could do a similar study, but investigate whether it really was the writing activity that had that result. Okay, so we could ask them to do a writing task about something completely different, something more factual, like a general knowledge topic. Maybe. Or we could have half the students doing a writing task and half doing something else, like an oral task. Yes, half do the writing task and half something different like oral task. అంటే ఇప్పుడు B గురించి చెప్పాడు, అంటే B సజెస్ట్ చేశాడు, ఓకే, బట్ మనం ఫైనలైజ్ చేయకూడదు, కంప్లీట్ చేసే వరకు వెయిట్ చేయండి. Or even half do the same writing task as in the original research and half do a factual writing task. Half do the writing task and half do the same like factual writing task. అంటే 2 రైటింగ్ టాస్క్ అని చెప్పి ఎవరు సజెస్ట్ చేశారు? లీసా చేసింది. అంటే ఇప్పుడు B గురించి చేశారు, A కూడా డిస్కస్ చేశారు, రైట్? B చెప్పారు, A చెప్పారు, బట్ ఏది ఫైనలైజ్ చేస్తారో వినండి. Then we'd see if it really is the topic that made the difference or something else. That's it. Good. That's it. Good. అంటే ఇప్పుడు దేనికి వాళ్ళు ఫైనల్ గా ఏది యాక్సెప్ట్ చేశారు? తను చెప్పింది గుడ్ అన్నారు కదా, కాబట్టి సో ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. చూసారా, మనల్ని వెంటనే ఇది రైటింగ్ ఓరల్ టాస్క్ కనుక కానీ ఇది పెట్టేసి మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తాం, అదే చెయ్యొద్దు. అదే ఎక్కువ మనకి ఈ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ పోవడానికి మెయిన్ రీజన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్ళే వరకు ఈ క్వశ్చన్ ని మీరు ఫైనలైజ్ చేయొద్దు. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ A. నెక్స్ట్, ద మెయిన్ ఫైండింగ్ ఆఫ్ Smolinski research was that class teamwork activities what? చూద్దాం. So, at our meeting with the supervisor on Monday, we can tell him we've decided on our project. We should have our aims ready by then. I suppose we need to read the original study. The article's just a summary. And there was another article I read by Smolinski. It was about her research on how women and men perform in mixed teams in class, compared with single-sex teams and on their own. Let me guess. The women were better at teamwork. That's what... Let me guess. Women అనే వాళ్ళు better at teamwork అని ఎవరు అనుకున్నారు? గ్రెగ్ అనుకున్నారు. What I expected. But actually, the men and the women got the same results
That's what I expected, but what happened? Emaindi, men and women got the same results. Okay, men and women got the same results even when they work in teams. Teams wise work chesna kuda men and women got the same results. అంటే ఇప్పుడు ఏది సూట్ అవుతుందో వెంటనే చూడాలి మీరు. Effective and then all women, men more than women, had no effect on the performance. Had no effect on the performance of men and women, right? అదే కదా చెప్పారు. ఇద్దరు ఈక్వల్ గా వచ్చారంట. సో ఆన్సర్ ఇస్ బి. ఓకే, yes. Whether they were working in teams or on their own. But I guess it's not that relevant to us. What worries me, anyway, is how we're going to get everything done in the time. We'll be okay now we know what we're doing. Though I'm not clear how we assess whether the students in our experiment actually make any progress or not. No, we may need some advice on that. The main thing's to make sure we have the right size sample, not too big or too small. That shouldn't be difficult. Right, what do we need to do next? We could have a look at the timetable for the science classes. First ఏం చెప్పింది తను లీసా, లుక్ ఎట్ ద సైన్స్ టైం టేబుల్. దీని గురించి చెప్పింది. ఓకే, సి గురించి చెప్పింది. Or perhaps we should just make an appointment to see one of the science professors. So perhaps we should just make an appointment to see one of the science professors. Science professor class ఒకసారి చూద్దామంది. అంటే సి చెప్పింది, ఏ చెప్పింది. అంటే సి తర్వాత ఏ చెప్పారు. That'd be better. That'd be better అంటే ఇప్పుడు ఏ. Talk to your professor. Great. And we could even get to observe one of the classes. What for? Even we can observe the science classes అన్నారు. తను ఏమంది for what? ఎందుకు? Well, okay, maybe let's just go with your idea. Maybe just let's go with your idea. Let's go with your idea. తన ఐడియా ఏంటి? Talk to your professor కదా. Talk to your professor. So answer is A. ఇలా ఒపీనియన్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి careful in this multiple choice questions. So answer is A. Talk to your professor. Is it clear? Multiple choice questions అన్ని అర్థమయ్యాయా? You missed 4 in multiple choice questions. జాగ్రత్తగా చేయండి. Yes. So last part, here you have to write only one word. Yes. Finally, one word. ఇక్కడ లాస్ట్ పార్ట్ లో మనకి అవసరం లేని కాన్వర్సేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇర్రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయకుండా క్వశ్చన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే లాస్ట్ పార్ట్ ఈజీయే. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ చూసారా మీరు బ్లాంక్స్ తర్వాత సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి చూడండి, చూసారా? వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు. మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఆ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బాగా చదివితే ఇవి ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. లాస్ట్ పార్ట్ you missed 3 questions. Section 4. You will hear part of a student presentation about the ఇక్కడ మీరు 10 questions చదివేయాలి ఒకేసారి. Developed the idea of what they called biodiversity hotspots. These are the areas which have the greatest mixture of species. So, one example is Madagascar. These hotspots are significant because they allow us to locate key areas. These hotspots are significant because they allow us to locate key areas. Ante significant ante important. Locating key areas, locating targets. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారో వినండి, అదే ఆన్సర్ అవుతుంది. For focusing efforts at conservation. Focusing efforts on conservation. Conservation. విన్నారా?
సో వీటి సినోనిమ్స్ చెప్తున్నారు. ఆ సినోనిమ్స్ అంతా ఈ మీనింగ్ వచ్చేలా ఎక్కడ చెప్తున్నారో అక్కడే ఆన్సర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ద ఆన్సర్ ఈస్ కన్జర్వేషన్. యూ మిస్ దిస్ వన్? ఎస్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? ఓకే, కన్జర్వేషన్స్. ఇది క్లియరా? నేను మళ్ళీ పెడతాను చూడండి. Mixture of species. So one example is Madagascar. These hotspots are significant because they allow us to locate key areas for focusing efforts at conservation. Yes, is it clear? Significant, locating key areas, ivanni synonyms. So answer is yes. So answer is conservation. Next, ఈ క్వశ్చన్ నుంచి 31st క్వశ్చన్ నుంచి 32nd క్వశ్చన్ వచ్చే లోపు చాలా సోది ఉంటుంది. చూడండి, దీని గురించి చెప్తారు, దీని గురించి చెప్తారు, దీని గురించి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడికి వస్తారు. ఓకే, ఆ లోపే మీరు డోంట్ ఫీల్ పానిక్. అమ్మో వెళ్ళిపోయిందా అంటూ వద్దు. ఆ టెన్షన్ ఉంటే కనుక మిస్ అయిపోతారు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి టైం పడుతుంది కొంచెం. ఇది వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయండి, జాగ్రత్తగా వినండి ఈ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, we're not always rich in dash. Biologists can identify hotspots on land fairly easily, but until recently, very little was known about species distribution and diversity in the oceans, and no one even knew if hotspots existed there. Then a Canadian biologist called Boris Worm did some research in 2005 on data on ocean species that he got from the fishing industry. Worm located 5 hotspots for large ocean predators, like sharks, and looked at what they had in common. The main thing he'd expected to find was that they had very high concentrations of food, but to his surprise, that was only true for 4 of the hotspots. So what he expected? High concentration of foods. Vinnara? High concentration of foods, but ఏమైంది? It's only true for only 4 or 5 hotspots. Ante we're not always rich in food, right? We're not always rich in food. Yes. Next, had higher temperature at. The remaining hotspot was quite badly off in that regard. But what he did find was that in all cases, the water at the surface of the ocean had relatively high temperatures, even when it was... Water at the surface had relatively high temperature. Yes. At the surface. Water at the surface annar kada. So at the surface had higher temperature. Yes. Answer is surface. Next. Had sufficient dash in the water. Pool at greater depths. So, this seemed to be a factor in supporting a diverse range of these large predators. However, this wasn't enough on its own, because he also found that the water needed to have enough oxygen in it. Needed to have enough oxygen in it. Enough, sufficient oxygen in the water. So, answer is oxygen. Very good. Oxygen. Next. So these 2 factors seemed necessary to support the high metabolic rate of these large fish. A couple of years later, in 2007, a researcher called Lisa Balance, who was working in California, also started looking for ocean hotspots, but not for fish. What she was interested in was marine mammals, things like seals. Marine mammals. So answer is mammals. M-A-M-M-A-L-S. Yes. And she found 3 places in the oceans which were hotspots, and what these had in common was that these hotspots were all located at boundaries between ocean currents. And this seems to be the sort of place that has lots of the plankton that some of these species feed on. So now people who want to protect the species that are endangered need to get as much information as possible. For example, there's an international project called the Census of Marine Life. They've been surveying oceans all over the world, including the Arctic. One thing they found there, which stunned other researchers, was that there were large numbers of species which live below the ice. Which live
below the ice. ICE. కొంతమంది నెక్స్ట్ వచ్చేది రాసి ఉంటారు, అండర్ అని చెప్పింది రాసి ఉంటారు, బట్ చూడండి sometimes under a layer up to 20 meters thick. sometimes under a layer, okay, 50 20 ఏదో చెప్పారు కదా, అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, జస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, అండర్ ది వాట్. సో వాళ్ళు ముందే చెప్పారు బిలో ద ఐస్, బిలో ద ఐస్. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈస్ ICE, ఐస్. లేయర్ రాసుంటే తప్పు. Some of these species had never been seen before. They've even found species of కన్ఫ్యూజ్ octopus. అయ్యారా లేయర్ ఐస్ అని? అక్కడ వేరే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు, అండర్ అని ఇవ్వలేదు, అక్కడ బిలో సమ్ టైమ్స్ అది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ జస్ట్ అడిగింది ఏంటంటే ఫస్ట్ అండర్ ద ఐస్ అని ఇచ్చి తర్వాత సమ్ టైమ్స్ అని ఏదైనా ఇచ్చారనుకోండి సెంటెన్స్, అప్పుడు లేయర్ ఏదో ఒకటి అయ్యేది, బట్ ఇచ్చిందే అండర్ ద. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఐస్ బట్ నాట్ లేయర్. Living in these conditions. And other scientists working on the same project but researching very different habitats on the ocean floor have found large numbers of species congregating around volcanoes, attracted to them by the warmth and nutrients there. However, biologists still don't know how serious the threat to their survival is for each individual species. So a body called the Global Marine Species Assessment is now creating a list of endangered species on land, so they consider things like the size of the population, how many members of one species there are in a particular place, and then they look at their distribution in geographical terms. Although this is quite difficult when you're looking at fish because they're so mobile. And then thirdly, they calculate the rate at which the decline of the species is happening. Rate at which the decline of species is happening. It is nothing but the rate of decline. Yes, decline. Rate of decline. Next. 38. Yes, decline. So far, only 1,500 species have been assessed, but they want to increase this figure to 20,000. For each one they assess, they use the data they collect on that species to produce a map showing its distribution. To produce a map showing its distribution. It is nothing but making a distribution map. Yes, map. MAP, map. Next. Ultimately, they will be able to use these to figure out not only where most species are located, but also where they are most threatened. So, finally, what can be done to retain the diversity of species in the world's oceans? Firstly, we need to set up more reserves in our oceans, places where marine species are protected. We have some, but not enough. In addition, to preserve species such as leatherback turtles, which live out in the high seas but have their nesting sites on the American coast, we need to create corridors for migration. Create corridors for migration. Vinnara adi? Migration. Yes. Answer is migration. సో ఇక్కడ మైగ్రేటింగ్ అని రాసినా కూడా రైట్ ఇస్తారు. మైగ్రేటింగ్ కారిడార్స్ అన్నా మైగ్రేషన్ అన్నా కూడా ఆన్సర్ రైట్ అవుతుంది. So they can get from one area to another safely. As well as this, action needs to be taken to lower the levels of fishing quotas to prevent overfishing of endangered species. And finally, there's the problem of bycatch. This refers to the catching of unwanted fish by fishing boats. They're returned to the sea, but they're often dead or dying. If these commercial fishing boats used equipment which was more selective so that only the fish wanted for consumption were caught, this problem could be overcome. Only for consumption. Vinnara adi? The fish only for the purpose of consumption, something related to that.
అప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ని ట్యాకిల్ చేయొచ్చు అన్నారు. సో క్యాచ్ ఫిష్ ఓన్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కన్జంప్షన్. ఓకే, ఆన్సర్ ఇస్ కన్జంప్షన్. గైస్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? any questions? yes అంతే. సో ఈరోజు నేను టెస్ట్ 2 అనేది మన గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, అవి చేయండి. అవి చేసి ఇప్పుడు ఏవైతే మీరు మిస్టేక్ చేశారో అది రిపీట్ అవ్వకుండా చూడండి. ఓకే, ఎస్, థ్యాంక్ యూ. టెస్ట్ 2 కంపల్సరీ చేయండి. నాకు పర్సనల్గా ఆన్సర్స్ పెట్టేయండి, గ్రూప్లో పెట్టొద్దు, నాకు పర్సనల్గా పెట్టేయండి. పెడితే నేను ఆన్సర్స్ పోస్ట్ చేస్తాను, అప్పుడు చూదురు కానీ. ఓకే, ఎస్. ఓకే దెన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ హ్యాపీ వీకెండ్. థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ సార్ Sarah? Okay then guys, bye. Again, see you on Monday. And Deepika, don't forget repu Monday song. Yes. Bye guys. Tata. I'm leaving. Bye. Feedback form అదిగో పోస్ట్ చేశారు చూడండి, ఎవరో పోస్ట్ చేశారు చూడండి. Okay, yes, bye bye.